எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஹரிஷ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இப்போ நீங்க ஸ்க்ரீன்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி செமையான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் போன்ல எப்படி பண்றதா பார்க்க போறோம். ஸோ நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க இந்த பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நார்மலான கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா இந்த எடிட்டிங் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ மோட் ஏபிகே வந்து கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இங்கே சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9:16 ரேஷியோ வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தேவையான இமேஜஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு 4 இமேஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த இமேஜஸோட சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த 4 இமேஜோட சைஸுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்க இந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கிளிப் கிராஃபிக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் எல்லா கிராஃபிக்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்காது. ஸோ சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் வெர்ஷன்ஸ் கிராஃபிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் ஃப்ரீயாக நார்மல் கைன்மாஸ்டரில் வந்து எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் நான் மோட் ஏபிகே வந்து டவுன்லோட் பண்ண சொன்னேன். ஸோ மோட் ஏபிகேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியமாக இருக்க கிராஃபிக்ஸை கூட ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபோட்டோ பிரிண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இங்கே இருக்காது. ஸோ கீழே இருக்க இந்த கெட் மோர் ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்க ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இதே போலயே எல்லா இமேஜஸ்க்கும் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நாம் இந்த ஃபோட்டோஸுக்கு ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இங்கே இருக்க இந்த பாக்ஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே நாம் இந்த மெமரிஸ் ஆல்பம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு எஃபெக்ட் வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுமே கூட நார்மலான கைன்மாஸ்டரில் நம்மளால் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ண முடியாது. மோட் ஏபிகேல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷனும் நார்மலாக இங்கே இருக்காது. ஸோ இந்த கெட் மோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ இதே போலவே இங்கே இருக்க எல்லா பாக்ஸுக்கும் ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ நாம செமையா ஸ்டேட்டஸ் வந்து செஞ்சிட்டோம். காப்பிரைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வர்றதுனால என்னால் மூவி மியூசிக் வந்து இதுக்கு ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ நார்மலாக ஒரு NCS மியூசிக் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஒரு எடிட்டிங் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.